Hey, morning, guys. Hope all is well. Ennaku z'omwezi ziri 15 ennaku lwa Monday. Tugezaako buli Monday okulaba nga tutunuulira chart week engeri ki gy'eyinza otambulamu. So bw'obanga weekend yo katusuubire nti yabadde nnungi nnyo, so tugenda kugezaako okutunuulira week eno ki kyeyinza otuwa. Tweyongereyoko tulabe engeri ki tusobola okufuna mu katale kanene. Okusookera ddala, as usual, tulina concept yaffe gye tukozesa. For example, nti mu simple terms oyinza okiyita SSC, which is tutunuulira sentiment in the market, sentiment. Then tutunulira structure, we get bias out of that structure. Then tufuna confirmations over confluence. Confirmation kintawanyamu naye kansubire ekituufu. Confirmation. These are the three things we look into when we are starting to analyze the market. Oyagala okumanya mainly sentiment kyeri ku chart oba eri mu katale. Akatale kali mu volume, akatale kanaabeera ne liquidity, like drive kyegenda okutwala akatale leero mu maaso oba mu week eno. So technical, most cases here we look at the fundamentals. So we look for the fundamentals. Kigenda okuleeta volume mu katale. Fena tukimanyi nti akatale kayimiriddewo by volume. Volume yeyimirizaawo akatale. Oba liquidity. Ba major players batunuulira kiki ekigenda maaso ku mawulire kyagayinza okuleetera like okubeera ekisikiriza omuntu okuteeka ssente mu katale. Kiringa gula poloti, togenda gula poloti namakwekwe waliwo we nakiwulire. Namakwekwe ogende namakwekwe oguleyo poloti nga tewaliwo activity egenda beerayo. Unless nga gwogenda oteeka ya activity. Naye bw'onoowulira nti wano bagenda yisaawo Jinja Road, oba bagenda yisaawo Entebbe Highway, oba Masaka Express, ogamba kangule poloti eyo nteekemu ssente zange. So mweyo process, fundamentals eziri mweyo scenario kyekikuleetedde okugyayo liquidity oba capital okuinjectingamu. So never major players in the the Forex market, but speculators Forex market 90%, almost 70% kale tugambe. It is speculation. Oli abeera ayagala kufunamu bufunyi ssente mu katale. Takozesa nti exchanging a euro dollar, mbu I use the euro oba I use the dollar. No. Ayagala kumanya euro egenda kulagawo, but that is the nature of the Forex market, naturally ne stock market. Then awe tujja bias netugamba nti akatale kagenda kuba kalina volume or these fundamentals, then netufuna structure kyoyinza oyita TA, technical analysis. Mu technical analysis, oba wandyagadde okumanya generally akatale is the structure lining up with the bias oba with the fundamentals. Oyagala kutunuulira ddala chart supporting your sentiment. Chart bw'oba ogambye nti generally dollar eri bullish with the fundamental factors. Bw'oba otunuulidde nti pound eri weak
olw'okuba emirimu mitono biki ebyo byonna ebikwataganawo. Really structure eraga nti pound eri weak, and if it is not, kyekireetedde ekyo okubanga pound eri lining up. Then mweyo process, then wofunira confirmations for your entries and exits. I think kineno kyangu nnyo, naye abasinga it's okay. Simanyi naye nga kineno nze nsuubira nze nganze kinyanguyira okumanya akatale wawe kalaga. Fundamentally ekigenda driving liquidity mweno week, kyekigenda okuleeta ba investors, kyekigenda okuleeta banks okugamba nti we buy the dollar and we sell the euro. Oba kyekigenda okugamba nti bannaye pound, let us buy the pound because of this. Nze ntera nnyo okugamba nti genda ku Centenary, genda ku Bank of Uganda obagambe nti bannaye order block kimwe musuubira gundi weegenda ogenda. Tebagenda bajja kubuuza order block byebiki, nti break of structure eri luddawa, nti support and resistance eri luddawa. They really look at that. Batunuulira fundamentals ne bagaba bannaye kiki employment eri etya, exports ziri zitya and imports. Such things bye batunuulira ogamba nti now let us increase the interest rates, now let us do this and this. So mweyo process tulina ogezaako okuwebuuza kyekiyinza ne bwobanga in case nga totaddeyo gonna maanyi g'okulaba ng'otunuulira fundamentals, naye olina okumanya nti wali amawulire agagenda drivinga akatale. Ze nandisuubidde kyandibadde better. In case nga oyina peya gy'otunuulidde talina fundamentals, talina mawulire, then gezaako okumanya nti waliwo sentiment eyabaddewo previously oba in the future, kubanga these markets draw towards liquidity. Nti amawulire just catalyst kugenda mweyo direction. Tugeze bwe wabaawo let me say resistance here ne support, bwe tubanga tuli makati waneno something like this in the range, then ne wabaawo amawulire gagenda either ku driving or breaking this support oba to driving towards resistance, a certain psychological level or anything. Then bwe tubanga tetuyina mawulire naye nga akatale kagezaako breaking, gezaako okutunuulira toward emabega kyekibaddewo sentiment ebadde ki. Maybe it is continuing towards that, okulaba nga eyongera okudrawing liquidity oba okudriving in that direction because of the previous. Oba in the future mawulire kyagayinza okuba what we call pricing in, gebagenda nga ba pricing in. Bw'oba ompulira bulungi gezaako typing yes in the chat, typing hello like the stream, type something in the chat. Morning Joa, morning Deserve, type something, morning Florence, hope all is live and clear. Yes, great. So n'abalala manyi kwetuli, gezaako typing yes in the chat, typing something in the chat. Tubeere nga tutambulira wamu. Nze njagala nnyo tumira n'okuntumira. Okay, so waneeno gezaako tunuulira if your pair, if your currency you're trading, if your asset you're trading teina mawulire, weebuuze ki ekigenda ogidrivinga okutuuka gwe ku level gy'oyagala. Kubanga amawulire yeyinza okuba yingini egenda okubanga bweba emmotoka terina yingini ne bw'onoogi mpoze nga buno bwe twalinnyanga wansi. So structure, kale tugambe amawulire ge mafuta. Oyinza okuba oyina emmotoka naye bw'oba toyina mafuta gagigenda gidrivinga tegenda genda. Then bwe tumala okufuna structure,
structure no at least ze nandigambye abamu twagala abasinga tutunulira small time frame oba one time frame oba ne structure etawanya nnyo abantu mainly olw'okuba nti oli afokasinga ku kintu short term. Naye nze ngamba nnyo akatale bwe kabangayo following a trend following nga akatale kakkirira tugeze something making lower highs and lower lows, then kijja kubeerera kyangu okukolamu ssente bw'onooba oseeringa if you're moving with the trend, major higher time frame trend. Kubanga akatale kalina structures biri. Let me just it's okay ndowooza ne bwe rubbing off. Akatale tulina structures biri. Tulina higher time frame, tulina main structure oba high time frame structure, then internal over small time frame over inside anything small. Ekikulu si kumanya nti kino naye ekikulu kutegeera small time frame. China kuguza generator nga agikunyonnyola mu China luzungu naye nga byanyonnyola ogenda bikozesa mu Luganda kale mu luzungu. So naye nga bw'owulira very good my friend, oyo oba mu China oyo si mu China oyo muyindi. So anything, so something like this olina okumanya higher time frame oba high time frame structure gamba ki. Then small time frame eyinza okubanga one either nge lining up with the higher time frame structure oba eri counter trend. What do I mean? Together we are bullish on the higher time frame. Let me use a better. Let me sigaza nti byonna tetubimanyi siri mu kusomesa naye kineno ongezaako kuwa kiki kye ngenda okubanga ntunuulidde so that omuntu ate n'okukujjukiza ffe mu ddiini yaffe egamba kuyamba omukkiriza. So tugeze, this is the higher time frame. We are making higher highs. We are making higher highs. Let me put HH. Make it black. And higher lows. Brown. Suppose salagundi mouse banai. So, and higher lows. Bear with me, guys. So, tulimukola higher highs and higher lows, something like this. And a higher time frame structure. Then, small time frame structure yomunda. Oba small time frame oba inner oba internal, anything gwecho yagala entono. Making enogun tegenda kubeera line emu tegenda kubeera straight. No. Egenda kubeera mu structure endala like ogenda laba gundi ng'etambula bweti ekkirire eyambuke ekkirire kati kineeno kana akatono akali muneeno bw'oba ogamba nti kati tuli mu kukkirira kyokka ng'ate structure egenda kukola. For example, right now tuyinza okuba tuli mu kukkirira either to draw liquidity or to retest, to reimbalance, byonna byegenda okukola. Then gwe n'ogamba nti kati nseringe kineno kigenda kubeera short lived. If you sell here kigenda kubeerera kizibu kubanga akatale kayinza okugira ate ne kajja ne kapumping amount. Kati okumanya structure kiki kyekola ku higher time frame and ku smaller time frame kikulu nnyo, then nofuna
confirmations and conferences okufuna entries. So a strategy gengendo okubanga nkozesa over and over and over. Chetugambye nti you can generally call it SSC. Betuli nabo mugundi bamanyi ekirala bye tubiyita, which I don't think nti bimataringa, naye kyengezaako kugamba manya nti I will always look for, let me clear the chart here. Okay, I will always look for the first fundamentals, ekyokubiri tutunulire structure kiki kyegamba oba lining up with the fundamentals oba tuwa bias, then bweba tetuwa bias twebuuze kiki lwaki tegenda na direction eyo. Leero tetugenda tunulira nnyo ku mawulire, naye tugenda kulaba mawulire pairs ki ezina amawulire, kubanga tugambye amawulire ge mafuta agagenda okutambuza yingini eno. So leero tugenda tunulira pairs ki eziyinza okubayo n'amawulire, tugenda zikolako analysis, tugenda kukola ekyenjawulo kye tutakolangako, katusabe Mukama tugezeeko okwanguwa. Leero Monday tewali nnyo mawulire. Euro erina bank holiday, Italy ne France balina bank holiday, then tewali nnyo mawulire ga tugenda concentratinga ku red folder, tugenda concentratinga ku brown oba ki, neera we gafuukidde tegalina nnyo makulu. Bineeno birina amakulu naye yellow talina nnyo makulu. Ngamba ku chati togambe walala. Then tulinayo AUD ekiro enkya saawa 9 tukozesa kamala okutereeza ne time yange. Tukozesa Forex Factory, oli wadembe okozesa invest.com, oli wadembe okozesa anything, naye nsubira Forex Factory ye gundi esinga okuba ennyangu ennyo okozesa. It is very very simple, neera kubanga ekisooka eina mawulire kalenda, ogenda ku kalenda, then nebeerawo ne breaking news. Sobola olaba bino ebya trades market biki broker byo tebina nnyo makulu, naye kalenda oyagala kumanya amawulire agagenda okubaayo wiiki yonna, ogenda kujja kalenda bakuwa olunaku, essaawa, pair n'amawulire ki, then ne biki ebigenda okuhappeninga. I think that is very very easy to understand. So now Monday tetulinayo mawulire, Tuesday tulina Australian dollar, then ne Canadian dollar CPI. CPI ndooza tumanyi kati inflation numbers, ebintu bibadde birinnya bitya oba bikendeera bitya, birinnye ebbeeyi oba bikendedde ebbeeyi. Saawa zineno olw'okuba tulina fear for recession embeera ebeera mbi nnyo, abantu tebalina mirimu, business tezitambula, government erina misolo weegijja, to exports tezitambula, abantu tebasobola ku consuminga, kulya, obwavu bungi. Kati eyo recession in summary. Kati bw'wabaawo threat ya recession kitegeeza inflation erina okukka wansi, kubanga inflation yereeta recession. So Canada ku Lwokubiri enkya ku ssaawa 9 egenda kubeerayo ne CPI numbers. Then New Zealand dollar, kati tulina Australian dollar, tulina Canadian dollar, New Zealand dollar, naye ina interest rates, ina official interest rates basuubira okwongeza by 50 basis points. Just this is the expected, this is the previous. Kitegeeza basuubira okwongeza by 50, kubanga eri 25 basuubira okubigenda 2.5 basuubira okugenda ku 3. So that is 50 over 0.5% interest rate increase. So basuubira okwongeza interest rates. Tetugenda kunnyonnyola kuba sitera zigira. Then pound naye inayo CPI olwokusatu neera. Basuubira high numbers, inflation okweyongera gulu, which I think kikyamu egenda kukendeera. Kubanga amafuta gabadde gakkirira ebyo bw'oba tewalaba Friday Friday saaliwo, naye videos ezibadde ziyitawo guno gwonna omwezi oguwedde zibadde nnungi nga zinnyonnyola nnyo inflation and recession,
CPI kitegeeza ki. So then core retail sales nera kimu ku US dollar ina core retail sales. Core retail sales mainly engeri kiba retailer bintu kibye batunda prices zeyongedde abantu bagula like abantu beyongedde abagula ebintu. So mainly bineno okusinzira ku gundi I think these numbers will be lower kubanga prices genda zikendera. Then ndoza tuina AUD, New Zealand dollar, USD dollar, USD, then ne Canadian dollar zezina ku mawulire. Then zinendala zigenda kuba zitu supporting. So mweyo niche tugambye tuina Australian dollar AUD, tuina New Zealand dollar, then netubeera ne US dollar, then netubeera ne Canadian dollar. Tugenda gezaako okutunuulira ku zino pair ziriwa either Canadian dollar XX oba XX Canadian dollar. Tugenda tunuulira pairs neno eriwe oba ziriwe zina setup ennungi eziyinza okubeera nga zigenda kukugira. For example, bwebanga eneetera otuuka ku resistance ya kati either amawulire egenda kubeera excuse to break the resistance to continue up oba to reject the resistance to continue down. Amawulire ge gagenda okubeera catalyst for this. Kati kitugenda noonya pairs ki ezina gundi ennungi ekiyinza okukola bwe kiti. Nsuubira this is the easiest way of analyzing a market. Notabeera random n'ogamba ngenda kugira abasinga trading so many pairs. For me I don't. Waliwo pairs is trading angako tugeze New Zealand dollar, I never traded it. Australian dollar I was trading AUD USD way back ndoza kati mpezeza n'emyezi kumpi mwaka. Kati naye abalala bangi abazi trading naye nga yebuuza how do I ajabuzinaga leero kantunuulira eno. I think you would go to the news n'onoonya mu week eyo eriwa pair erinayo ku mawulire, then kubanga amawulire ge gagenda okuleetera pair eno okumuvinga toyagala ku trading consolidation. Tewandyagadde kubeera ng'oli mu pair emu. I mean pair egenda okubeera nga tetambula. Oyingire 0.01 yo oba 0.1 oba 1 lot oba 10 lot. Naye pair ebeeraawo nga bweginako mu pips 10 bwekomawo mu pips 7 bweddayo mu negative. Tewandyagadde kola ekyo. Oyagala either you enter breakout, you get a good entry, then egende mu target yo oveemu oba reversing n'abalala aba selling nga bakole sente. Ekyo kyewandyagadde. So ekigenda okuleeta ekyo egenda kubeera volume. So volume egenda vaawa, egenda kuva ku fundamentals. Fundamentals ne bw'onooba to-analyzinze nze kyeŋŋamba abantu to-trading nti kati waliyo amawulire essaawa zino kantule ku laptop nkole sente ogenda losinga sente. No, you can use fundamentals maybe if you can analyze the fundamentals well and good. If you know that this pair erina amawulire, then use that. Genda kweyo pair, genda ku different pairs kubanga tuina gundi ziringa 3 options 3 XX that pair tugeze US dollar. Genda ononye pairs zonna zeinanga this is the quote. Nendala pair eyokubiri gyoyinza okugamba US dollar nga ye base XX. Then concentrating kwezo ononyemu eina base setup. If you cannot concentrate on one pair or 2 or 3, for me nsubira 3 pairs zijja kuyamba onoba okoze eki. So kye tugenda okukola tugenda tandika ne US dollar kubanga erina amawulire ate it is a major pair, I mean a major currency. So tetugenda tunuulira
gambye nti mbadde tuli ku gundi naye ngenda kubanga waliwo abantawanyamu wano katono. Sigenda tunuulira fundamentals anything naye tugenda tunuulira ki ekiyinza okubaawo. So let us start with the DXY. This is the currency for eno ye dollar, like it tunuulira basket of other other currencies, the dollar. So tuli ku daily chart of the dollar. Generally, nga bwe twalaba last week, we had a major demand zone here. Simanyi oba the chart is okay. The color, kubanga lili tubadde tukozesa eri naye people are saying tebalaba bulungi ebintu. Mbadde nkozesa this dark version naye nagezezaako okugira bw'obanga either we go by the dark oba the white version, the background this waliwo eno, then wabeerawo n'eno gye tuliko kati eriwo eri better. Typing mu chat tulabe eriwo eri better gye tuba tugenda nayo, white or black. Mubiru Mukulu John, morning. Mubiru Sentam Simon, morning. SK, morning. Muyingo Vincent, morning. Yeah, morning everyone. Saimo Onyx, one extra channel. Hello, thanks. White background, white or black. White or black. Tugende nachi typing atulabe. Either we go with the black version or white background. This or this. Banga waliwo abangambye nti baba ebintu tebirabika bulungi bwe tukozesa black. This is not black naye dark color. It is a blue. Lwaliawo alimu very dark color. Okay, kanda baba sazewo gamba Joe black, Za black, ndoza babiri bokka basatu abaliwo abagala. Okay, tugende n'ebyo ebiriwo abasinga balyoke na buli kimu. Bw'otavotinga ate n'ogamba Raila Odinga nga yayiseemu ate nze mbadde njagala oli oluvubuka oluto ate walulonze, kyekyebuuzibwa tewalulonze. So abataagala luvubuka luto, abaagala muzeeyi, abatagira abanyiize, katugende ne white for today, then tujja laba maybe. So the dollar generally twali tuambuka twatuuka mu area of interest bw'ogenda ku higher time frame netandika okulaba nga netutandika okurejectinga after taking out so much liquidity here. Eno area yali area of interest kubanga twali tusembye ndoza mu 2006 twali tusembye okutuuka waneeno. Malo okuleeta data. Let me look for DXY. Okunonya ku gundi data awerako. Okay, here. So, yeah. Otunuulira waneeno we twa rejectinga somewhere here mweno area nti twali tumaze ndozo okuva 2002 we twasemba okubeera waneeno neera we twa rejectingira nga tusemu that area of interest nkubyewo kubanga ye top naye the whole area yali area of interest, then netugamba nti we are likely to see nga waneeno okusemba okubeera kweno level yali 2002 nga bwe tugambye 2002 we twasemba okubeera wano. Neera we twava netandika breaking lower levels
but the structural levels okweyongera wansi. This is dollar as a currency with other ngoji comparing ne euro, noji comparing ne pound, like a basket of 6 currencies and dollar ezigira zoji comparing nayo. So waneno wetwava dollar okubanga ya weakeninga okuva mu 2002 ndoza tujukira bulungi 2000 awo waliwo economic crisis neranga bye tulimu SARS no recession, the economic crisis ya tech bubble, zi company ezo zi .com zani bezava ne twambuka buli wabeerawo crisis ebiseera ebisinga dollar ekola bulungi. Then we twava we threat we yavaawo dollar neegwa ngawo ne wano bwe tubadde nti okuva we balangirira last year dollar yali ekola bubi. After 2008 2000 here wonna dollar ebadde kubanga neno nerabo olaba 2008 buli wabeerawo a bit of recession oba inflation oba uncertainty mu nsi dollar ekola bulungi. This was 2008, dollar yali eri kulo netandika okulinya. Eno ye housing bubble. The company nga Merrill Lynch, the bajita batieno bank, like banks ezisinga wezagira kubanga zali zigaba bad debts oba nga zigira high risk debts oba loans neziwa abantu ne bagula mortgage, abantu ne batuuka nga tebakyasobola sasula sente mu bank ne mortgage, se banka nezibulwa sente nezibeera bankrupt. Lehman Brothers zani, so dollar yatandika pumpinga, after that ne collapsinga. Tubadde tulaba those collapse and pumps mu dollar. The recent yali just simanyi naye nga eno yali okuva Trump ndoza bwe yayingira mu ntebe oba ndoza oba gundi we yatandikwa okuwe balumba Afghanistan zani waneno mu 2015 dollar negira neddamu nebeera ne pumping waneno we balonda Trump nga already economy erimu ku eri stagnated erimu kukirira ne balonda Trump nagezaako jizao, like bineno bye bibadde ku dollar. Now recently ekibadde kigipumping sa ebadde after COVID then netandika okulaba nga dollar pumpinga to the previous highs of 2002. Dollar ebadde tebeerangako this strong up to 2002. So bw'otunuulira levels kwebadde tukyali mu uptrend ku dollar, tukyalinya tuyinza gamba mbu tuli mu kukiira. So mweyo process bw'otunuulira level zetu reject oba zetwagamba zetuyinza okurejectingirako nga tukyali ne mweno waggulu. Of course waneno we twali tufunye resistance ey'amaanyi. Here we had failed to break above, rejecting several times, rejecting not once, twice, trying to come back naye net fading, and then after breakout we wano etwayambuse okutuuka ku area of interest. Saawa zineno tulinga aba retestinga with several rejections. Kati ogamba nti tweyongerayo wansi tulina breaking a lower to maybe take out these lows okweyongera wansi okulaba nga tweyongera ki ekigenda okufuula dollar week. Tugezezaako byogerako. Twayogera ku the new BRICS oba tonagimanya BRICS empya, the new BRICS mulimu abamu baziyita for BRICS, the 5 Rs omuli Brazil, muli Russia, muli India, Iran, muli China, then South Africa. The countries neno zagala kola echenjawulo state eyenjawulo nga bakola. Okay, twabyogerako ko katono. Mulimu waliwo bingi. The new World Economic Order yebagala okola dollar kubanga dollar amanyi ebadde esinga gajja ku petrodollar, like ng'ekozesebwa mu oil transactions. Ensi zaagala kutandika okubanga zeekolera
amafuta ogatunde mu gundi olwaki ogatunda mu dollar, gatunde mu Ugandan shilling, gatunde mu currency yo. N'ebirala bingi factors eziyinza okuleetera US dollar okuluzinga value, ebadde luli economic power mu production esaawa zino eri mu consumption mainly. Technology toyinza comparinga n'ensi kati ez'enjawulo, ndowooza kati eri mu kyakutaano mu technology, bw'obala China, bw'obala Malaysia, bw'obala even Indonesia, bw'obala like zineno developing economies are coming up with better technologies. Bw'obala so many things are happening. Osobola okulaba ku World Economic Forum bw'obanga oyagala kumanya bifa ku dollar. World Economic Forum eyina report empya gye yakoze, baagala kufuna na new currency, world currency, which is bingi. So we retested this down closing candle, to rejecting heavily. So esaawa zino tuyinza okuba tweyongerayo okukola new highs, unless nga to break nzeno low tuyinza okugamba tukyeyongerayo, naye esaawa zino ku dollar tukyali very very strong on the higher time frame. On the higher time frame kitegeeza pairs ezina dollar nga base tujja laba nga ku higher time frame we are buying, ezina dollar nga bakita bati nga base, then like nga dollar ye quote, then tujja laba nga zikola kinga zikirira ogeza euro US dollar, XX dollar tujja laba nga zikirira ku higher time frame, naye tekigaana kulaba nga waliwo a counter trend kyengezaako kugamba. So katugende ku smaller time frame. On the daily, the dollar tugambye it is having support here, tulaba weak rejections ku area of interest. You can take this as a demand area, you can take it as an order block, you can take it as support, you can take it bwe kituume kyonna kyoyagala kisigala kiri kimu. The price is rejecting right now. Kino kisenge abamu bagiyita brick wall, anything. Erinnya terikifuula kyanjawulo. Kuba price is rejecting from there, not one day, not olaba neno ba sellers, they were so much in the market. We are seeing weak sellers. Tubadde tukola lower highs and lower lows. Tubadde tujja to breaking these lows and making lower highs. Right now we are making higher lows and higher highs. So ati kitegeeza nti dollar eri mu rejectinga either kweno kubanga this is eno area of interest already yamaze okutuuka ku its area of interest, okugamba nti tugenda kweyongerayo kitegeeza tumala ku breaking aneeno okweyongerayo. So bwe tubanga tuli waneeno, I think we call this way back mu July, oba July, the beginning of July, nga tukyali waggulu ne tugamba dollar eri likely okuli, ndowooza July tukyali ne tugamba after breaking the structure we are likely to reject areas on ebadde gye mitigating up to tukomyewo ku area of interest. So eze ne bridging this imbalance, reacting this major area of interest, sobola otwala waneeno kubanga we mitigated this to the brim ne tweyongerayo. Eno yebadde area last point before we break above. Oyinza okugamba kale ne bwe tubeera waneeno tubeera tukyali very bullish according to the structure, higher time frame structure. Ne bwe ngenze ku 4H, I'm on the 4H, osobola olaba time waneeno banajje mugundi mweri naye eri very faint watermark. So bw'otunuulira the structure nti eno ye yali high, then low yali wano wansi, then we made another high and we made this was the last low before we made a high. So technically bwe tuba tetuna breaking this low
tukyali bullish technically. Ate no low eri very important kubanga oyinza okugamba yajja ne bridging the imbalance in the structure here to the T, then neryoka ne tulu rejecting okweyongera waggulu. So we mitigated all the, we took out all the imbalances ne tweyongerayo waggulu. Kati essaawa zino eno kyenyinza otunuulira simanyi oba tuli ffenna ngezaako okulaba nga ebintu byenjogera biri very very simple eri omuntu wa bulijjo ate biri understandable eri omuntu abadde abimanyi tutambulire wamu. Okay, so generally twatapinze mweno order block here and it was tested kwe twa rejecting the. If we start breaking the structure kubanga now tetunaba breaking any market structure kubanga eno ye high eyalese eno low which made even equal lows. Kitegeza we can reject from anywhere ne to breaking this low to make a lower low. Nga bwe tubadde tujja tukola nti twabadde twambuka making higher highs and higher lows. Then tutandiko breaking a market structure here, making lower highs and lower lows. So kati waitwakola eno high, then we made a low. Netudamu netu eno low etwava netukola a new high. Generally market structure bweti bweri mu kutambula. We made a high and a low. Then we made another low. Then we made a high. Eno high jetwavako netukola this low. Then netukola another high which didn't make a higher high but a lower high. Ngawe tubadde tukola bojja n'okuba structure tuli mu kukkirira. Then netujja netu breaking eno low. Now essaawa zino eno tetuna breaking any structure. Tetuna breaking gulu, tetuna breaking once. Tuli mu eno range. So that is the trade. This is the current range here. Kweno. Ati either we tujja tusobola okurejecting in any area here. Kuba tuli waneno wabaddewo imbalances mu chart. Tuina last buy to sell. So bwotunuulira volume eri waneno ba sellers banji. We have so much sellers here. After a series of distribution mu chart okulaba nga twa breaking eno low. So tuina basellers obalaba oti olabira ku volume tewetaaga kufuna view up oba kufuna candles eza volume wansi kulaba nti eno candle nini. There is volume here eyaleetera oku breaking eno low. Nejja netuteeka mpaka kuki ku area of interest. And we still have the distribution here. Kubanga, accumulate a distribution, we can say distribution, anything like that. Kuba watuba seringa, bobo seringa ngoyagala kutunda ku price enungi. Do you distribute eno eberanga gundi? Accumulation, something like that. Naye, here we have something. Amanya banaye mugandeke. Naye, we are making part of the higher highs here. Before going long, before tapping into this area, which was previously tapped into, neturyoka tuja, netu distributing, then netu dropping. Kati essaawa zino eno tuli mu corrective move on the dollar. We are on the collective move. Either we can come ku zino previous up closing areas. So tuyinza ogamba tuyinza okujja waneeno netu rejectingira wano oba tuyinza okujja wano netu rejectingira waneeno okulaba nga tweyongerayo wansi until we break above here. Nyinza ogamba tukyasobola okweyongera wansi kubanga n'ekirala technically tetunaba kutuuka ku area of interest. Technically waneeno eno yellow and we have unmitigated order blocks here on dollar. We have unmitigated order blocks waneno wansi. So tuina mweno order block
tulinawo imbalance waneno. So if we tujja ne tu breaking as neno lows ezibali waneno, kitegeeza tusobola okureactingira waneno waggulu, wano wansi. Kati wakyaliwo opportunity okulaba nga dollar ekyagwa, sinakindi okulaba bwe tu breaking ano wansi. Bwe tujja waneno tulina options biri. We can come into this order block ne tweyongerayo kola new highs, oba okubreakinga then ne tutandika okunoonya lower lows. Option eriwo. Naye nga essaawa zino bwe tuba nga tutambula, eno ye destination yaffe mu gundi, bwe tuba nga tusobola okukola a new low which is lower than this. Eno ye destination yaffe, nkyasobola sellinga this dollar nengamba dollar ekyasobola okukka eno dead cat pounds, then tusobole okutuuka ku eno area kyenyinza okugamba. So essaawa zino we are on the counter trend trade. Siyinza ku taking a dollar buys, maybe strength nti ku pairs bwebanga pair gyenyina tenatuuka ku area naye dollar egenda kutuuka ku waggulu ku area of interest, waggulu twambuka tunatera otuuka ku resistance mu bwangu kyoyinza okugamba. So tewandyagadde buyinga ku resistance ate toyagala nnyo okuseeringa. Waliwo abaseeringa waneno olw'okuba tugize simanyi kiki kye baagira, naye there are people who are selling here. So okuseeringa one, at least you rather wait and sell from, you get a big nofuna volume, nofuna momentum, then bw'oseeringira eno waggulu kyangu nnyo okulaba nga you go, ne bwe tu rejecting again here, you can get break even, you can take profits other than you're selling it out kweno area of interest oba ku support oba ku demand zone. Never sell on demand zone. Kubanga bwebanga abantu ba demandinga, bwe wabaawo demand gwe no sellinga, kitegeeza ebintu bigenda linnya ebbeeyi kyokka gwe osellingidde wansi. Abantu bwe baba beetaaga kasooli nga olaba abantu bali 10 naye ate gwe nojja n'omutunda siringi 5 ng'ate okimanya agenda linnya agende ne ku 15,000, kitegeeza gw'ofiirwa. So if you sell on demand, kitegeeza ogenda fiirwa kubanga wagenda kubaawo abalala abagula price eya wagguluko. Yeyo ye ideology, never sell on demand, oba ku support oba ku those are bibiri. Then never sell on supply, never buy on supply. Ebintu nga bingi nnyo kasooli mungi mu faamu ali ku 3 gwe n'ogulanga mungi ate kubanga ogenda sanga yatunda 2 kilo. So the dollar nandigambye nti let me wait for it either okujja waneeno ku demand which ekyalina obudde oba okujja waneeno. So mainly tuli mu ku approaching a supply. Bwe tuba tulemeddwa okureactingira ano tukyasobola reactingira mweno mitigated order block oba kweno kubanga aneno wetwajja supply enene ya breaking zineno zonna even to this low. Olaba supply waneno waliwo supply nene nnyo. So I think we can have that. Zezo levels ebbiri zenyinza olindiramu. Essaawa zineno nja kuba playinga order, dollar strength to these levels. Kitegeeza ngenda kuba ntunuulira XX dollar, XX US dollar for more sell, the correction in XX, then USD XX pair waneno currency endala gyenjogerako for buys. Olw'okuba dollar ekyeyongerayo okutuuka mu area ne bw'eba ekoze correction, it is just a correction. This is a counter trend on a smaller time frame. This is mu higher time frame dollar ebadde eyambuka naye ng'eri mu corrective move. Mu eyo corrective move eyina pullback. This is like a pullback to continue down. But we are taking a counter trend on this structure nti twambuke neno pullback okulaba nga tukola ki tugetinga
strength of a dollar, selling the dollar, quotes, quotes, then buying dollar bases. Ekyo kyengezaako okunyonyola. Bw'oba okitegedde ne pairs endala bwe tugenda okuba nga tunuulira, sigenda zo zitunuulira individually, naye ekyo kyengenda okuba nga kiri mu bwongo bwange nti Japanese yen ekola etya, pound ekola etya. There are so many, osobola okukozesa MATF for your analysis on the video currency. Nungi nnyo bw'oba oyagala ku analyzing individual currency. Now, so tugenda tandika nezo, tugambye dola ina mawulire, bw'oba nga oli fenna, tuli fenna, liking a stream guys, leave a comment ku wandyagadde to improving, fenna tuli sijagamba nti nze ndi kafulu. Waliwo gundi abantu balowooza bw'obeera ku gundi nti gwe toluzinga, and that is the bad thing. Kibwe okuba ndi waneeno ku stream sina luzinga, sina kuba mukyamu akatale, bw'otakkiriza nti osobola okuba omukyamu anytime ogenda luzinga nnyo. Sente zo ko tekawakana naawe, katwala either yo sente zo oba ofuna sente. Tewaliwo waneeno mu kyalo giba miggo, waneeno ziba sente, bawakana na sente, gwe kiki ky'osuubira akatale kye kagenda okukola. So my process, let me start with the dollar pairs. Euro dollar yengenda otandika nayo. Nga bwe tugambye tubadde tuyina general weakness mu dollar, like weakness ebaddewo oba correction ebaddewo previously since euro ne pound, ne dollar zakola parity. Parity kitegeeza okubeera at equal. Parity kiyinza okugamba nti muli mwenkana, muli equal, muli kyekimu, mu byonna byonna mwenkanyi, kyenyinza okugamba. So kugeza mani obeere ku parity nani, kuba tewaliwo omuntu mulala yenna n'abatanasamba bali okay, tukiveeko Chelsea ne Tottenham, kale tugambe oyinza okugamba bagudde draw. Kati waneeno recently dollar it was at parity after picking up liquidity. Waneeno ndowooza twasemba kuba ku dollar yasemba kubeera at parity with the euro. Ndowooza mu 2015 if not 2, sijjukira bulungi, naye okuva general osobola okugenda ku chart n'okeberako emabega n'olaba di dollar we yasemba okubeera nga dollar ne euro zenkana, nga euro yenkanankana ne dollar. Kino eno tekyavudde, dollar ebadde very very strong, ate nga pound euro eri very very weak, yabadde very very weak. Now kyova olaba nti structure generally tubadde tukola uptrend structure, tubadde tulina structure ng'eri mu kwambuka tananyo kamala okugira. Okay, so tubadde tulina dollar ng'eri very very strong nga bwe tulabye ng'eyambuka n'okutuuka ku area gye yali esembye okubeerako mpaka 2002 we yasemba okubeeraawo. Kati zineeno zonna peya nga dola yeri mu maaso, like oba maaso oba yemabega yeri mu maaso, kati kineeno yesemba yeeno eno nga endala nga ziri mabega zibadde ziri mu kukkirira. Olwaki nti zibadde dola ebadde luli kibadde nga weetaaga dola emu n'obutundutundu bubiri okufuna pound, okufuna euro, nejja nekkirira mpaka we yagambye nti kati weetaaga dola emu okufuna euro emu. Kiringa bw'olaba nti weetaaga Ugandan shilling 32. Kitegeeza buli sente ya Uganda olina ogikubisaamu times 32 oba 30 okufuna eye Kenya emu.
okufuna Kenyan shilling emu wetaaga eze Uganda 3. So bw'obeera ne siringi zo 1,000 mulimu eze Kenya siringi 3 ziringa 0.2 oba 3 point something 2.5 oba 2 something zineno zeze Kenya. So kati mweyo process kitegeeza singa Ugandan shilling etuuka nga weetaaga Ugandan shilling emu okufuna eye Kenya emu, this is parity. Kitegeeza eya Uganda efunya amaanyi kati eri very weak. Ndowooza mu East Africa ng'oggyeko Sudani, eya Uganda Congo tebakyakozesa ssente zaabwe kubanga nnafu nnyo. Eze Congo bakozesa dola n'ezaabwe kale naye nga bo abasinga bagala nga gwe bw'okozesa Uganda shilling n'okwata ekyebiri bo bakozesa dola, si kizibu kyabwe. Neera ogenda ne dola yo n'ogula ekintu ku dduuka teweetaaga ate kunoonya simanya Forex Bureau. Oba oyagala mugaati obawa ne bakuddiza amafaranga oba ne dola kubanga azaagwe ebbeeyi naye neera ziri 2. Weetaagayo eza Uganda 2 okufuna eye Congo emu. Kati awo weewuunye weetaaga eze Uganda, this is UGX, okufuna Congolese franc emu, si dola. Amafaranga ge Congo Congolese franc weetaaga eze Uganda 2 kyokka nga ate bo tebazaagala zaagwe ebbeeyi bakozesa dola. Kati awo Uganda ate zo zaakola ki? Agamba okutambula kulaba. So ndowooza South Sudan kati ye mu East Africa yeina currency embi ndowooza ne Burundi, naye ebyo zibaddemu entalo nsi mpya nnyo, baana bato betuwezeza emyaka 5 naye tukomparingana. Okay, katuve mu ebyo. Generally euro dollar bw'otunuulira structure ngenda tandikira waneeno okumpi sigenda genda eri waggulu nti eno yellow eya producing bw'oba otunuulira genda ku H onoonye low eya producing high. Then waneeno ne tujja ne tulemererwa okugira ne tuuka waneeno kati eno ebeera ki? Waneeno eno eri eno yonna before we break this level ebeera egenda kufuuka supply kubanga yabadde demand zone, kubanga waneeno we wabadde demand, eno yonna area yabadde demand zone oba gyoyinza oyita resistance oba brick wall. Kati eno brick wall eno kijja kuba kizibu ogiyitamu ne tweyongerayo nga tetufunye major correction. So mweyo process tutunuulira nti eno low yeyaleetera eno high, then ne tuva waneeno ne tu breakinga. Kati volume ya breakinga eno low eno wali demand enene, wali ba buyers abangi ne wabaawo ba sellers ne basinga ba buyers. Kitegeeza ba sellers bangi abakyali waneeno, yava waneeno nenda tunuulira eno last up closing ba buyers we basemba kubanga ba sellers abangi we baali. Bakitegeerekeka mweno area. Before I look at this nti tutuuse ku resistance, nsuubira mweno wano abaguzi we baali waneeno abasembayo mbatwala ne kandene eya blue, ngenda kusuubira bagenda kubeera bangi. So before you buy, if you're buying on support, I mean on resistance into two breakings and no government, okay, but tuba to breakings wano, let me take this for. And here kuma twa bojano lavanti tubadde tujja unless waliwo eno naye kati eno ye recent olaba volume y'aba sellers yasemba ano aba buyers abangi we bali kati waneeno waliwo imbalance. Olaba mweno area mulimu imbalance. Kati kitegeeza waneeno bangi abasigalira ano ne baganze sigenda sellingira eno wansi kaninde wana wabadde ba buyers eno yebeera panic sell.
nga bw'otunda poloti yo olw'okuba bakubanja olw'okuba oli mulwadde togitunda olw'okuba olina ekizibu togitunda price gy'obadde oyagala bw'obeera ng'oli munyonyo n'otunda poloti ku bukadde 3 nga naye poloti erina kubeera nga ogitunda obukadde 5 kitegeeza si buli omu agenda atunda ku 3 atunda poloti eyo gw'olina ebizibu byo n'omulala alina kati abalala bagenda linda ekomewo ku area so mweyo ekomewo oli agamba sinza atunda poloti yange ku bukadde 3 ekomewo ku normal price alyoka atunde so sell price egenda kubeera nnyo waneeno I mean sell pressure so I think if we are likely to see more we are likely to see euro dollar ngetuukako mweno area we can reject here naye nga I think before we reach this area mweno price which is about oyinza okugamba twaleki let me take a round number njagala nnyo round numbers kubanga kiri gundi bw'obanga ogenze mu bank genda mu bank kale tugamba aba bank bano abalina sente nyingi ba centenary bw'abaagira bamugamba seringa ku sente bweziti seringa ku 385 tebagenda mugamba seringa ku 383 no 383 kati zine ebbiri ezeyongeramu yabanga spread kati eno yebeeranga psychological level institutional level ebeera mainly nera ebiseera ebisiga reactingira nnyo kwezo psychological levels so kati wetubanga tuli near a psychological level I rather take that level so okubeera naawe kyangu nnyo gabugambye nti dollar euro eri ku 1.045 than ogamba 4539 so I think kweno level bwe tuba tetunatapinga wano olwaki tukyali bullish bwe tuba tetunatapinga wano kubanga eno ye major area of interest this is our area of interest now olwaki tutunuulidde awo bw'olaba tubadde tujja tukola lows naye mu zino lows tubaddemu ne areas we tukolera pullbacks smaller time frame ku 1 hour ku kyojja laba pullbacks zino nga nini so structure ebadde etambula bweti tugambe nti eno ye high nga bwe tuzze tulaba eno ye high eya producing eno low eno ye high eya producing weebuuze high eriwe eya producing low bw'oba onoonya structure eno ye high eya producing eno last low we twa breaking parity then netukomawo n'amaanyi kati bwe olaba structure eno mu smaller time frame nti eno twa breaking structure eno then we had a change of character netandika okukola higher highs and higher lows olw'okubanga tu breakinze wano kati eno bwe tuba tutandika okwambuka tubeera tugenda ku major goal oba goal kyenjogedde kiri mu Luganda oba mu Luzungu major intention yeno structure okugira oba pullback eri eno waggulu waneeno so we are breaking structure okweyongera waggulu we can reject here kati gwe bw'onojja n'ogamba eno order block egenda gireesobola naye ojja laba nga trend ekola ki eziyita mbuyise ekola rejection katono nejja n'egiyitamu nekola rejection nejja n'eyitamu these order blocks z'oba okubye bw'onooba otunuulira buli up closing candle it is okay to take profit from there n'olinda pullback kubanga tusobola ofuna deep pullback such areas here naye kyeŋŋamba nti if bwe tubanga structure etandise okyuka kuba luli tubadde tetu breaking highs bw'olaba aneeno we didn't break any high here 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 oyinza ogamba eno nga twagibreakinga eno ebeera invalidated tugitwala lumu kyeno yagira bweti structure kubanga when we broke this high ate twa breakinga low eno kati kitegeeza bwe twakkirira then ne tulyoka tukomawo ngezaako okufuula ebyangu
kubeera ebyangu oba ebizibu ebyo balowooza nti byolowooza nti bizibu, so that it is very easy. Bw'oba tomanyi structure tojja kumanya any strategy. Simanya smart money, simanya support and resistance, simanya moving average, simanya demand supply wyckoff, tojja bimanya bw'obanga tomanyi kiki kigenda maaso. So we started this accumulating here. Sigenda abakozesa wyckoff bamanyi, simanya primary sero, simanya zani, amanya ebinemese ebyo kwata obwo bugambo obwo butono binemese. Now after breaking structure twakomawo ne retestinga kweno structural level, structural high, then netukola higher high, then waneno twalinawo ko ku hidden order block kweno area. Waneno waliwo sell volume, mweno area mwalimu sell volume. Otunula neno twalinawo sell volume whereby we didn't tap in. Twalina eno last down closing candle gye twasooka reactingirako, and we failed to make a new high. Eno netufailing okola new high, then eno ye area we twa reactingira wano, kubanga twalinawo ba buying pressure mweno area. Ba sellers bagezaako ne bakoma neno, kitegeeza ba buyers we bali bangi nera ne twambuka, naye ne failing okola new high, ne tukomawo mweno area waneno wetugambye hidden order block. Sigenda kuwanaawa osobola ogendayo gwe n'olaba walina okubaawo nga waliwo down closing candles mweno area. So bwe twajja ne turejectingira ne tukola new high. So meaning there was demand here mweno area, eno yellow technically ya producing zeno high. Then before we break here tulina okubreakinga eno low okugamba nti tugenda kweyongera wansi, naye bwe ta breaking eno low ne tu breakinga high kitegeeza tugenda kweyongera waggulu. So nkola ku pay so that pay eziddako bwe mba nnyonnyola kigenda kwanguwa. Obudde ntwala bungi nnyo, yagamba pay mwagimazeeko ebbanga kubanga mmanyi bangi nga nange kennyini tukyayiga akatale kano, tukyayiga structure, abakyali bangi bw'oba toli wano kitegeeza gwomanyi. Sisuubira muntu already alina miliyoni ya dola, kale ne bwe giba $5,000 ya dola, ne bwe guba $1,000 ng'ali wano. Naye bw'obanga oli wano kitegeeza. So tulaba this is the high, eno yellow, naye we twavudde okukola new low, new high. Technically eno ye buying ye sell pressure yasembyeyo waneeno before coming even to these levels, kubanga aneeno nsubira mulimu gundi ze twatapinga. Kati eno teina nnyo makulu, and naye waneeno we concentrating nze. So bwe tuba tukomawo wansi ku Euro USD ng'ate tetunnatapinga mu our area of interest, tetunnatapinga mu eno area, tetunnatapinga waneeno, kyokka nga tuli mu kukomawo wansi, nsuubira nti eno tugambye ne dola eri mu kutuuka waggulu, dola eri mu kugezaako okutuuka ku resistance. Kitegeeza dola yo bw'eneeba ekoona ku resistance, eno eyinza okuba ekoona ku support, oba ku demand, oba ku anything gwe kyoyagala okituuma. Bwe tunaaba tutapinga mu dola waali eri bw'eneeba etapinga waggulu, eno eyinza okuba ng'etambula naki. Kati ebyo by'otunuulira nti wagenda okuva gundi volume egenda okupushinga dollar to this level. Kati if you didn't take any trade here, kitegeeza tulinga abatuuse mu area, tutuuse ku structural lows, structural previous highs, tutuuse mu area of interest. Kati before I take a sell, if I'm to take a sell here, empa pips enyingi nga saagala kutekinga bu pips butono, nandyagadde tusooke tukomewo mweno area, then tulabe nga turejectinga
to this level, then waneno ngenda kuba nonya buys back to this level. Even if we to breaking lower oyinzo nonya to these levels, we tujja ne tuita msigenda take up test waneno buy order. Tikati now I'm buying here. Chovola cause a limit orders nze as so many people. I'm buying here to this level obe no oba wa eno yegundi jenjagala 1 to 14 maybe. No, njagala ndabe rejection mweno area kubange no kande yinzo yita mungabola baneno. There are people who are selling here nga bayinawo sell order okubeno order block waliwo bichi waliwo abalala buli omwasi okusinzira kyakola. So nandi agadde nfune rejections here ye confirmation ya entry yange. Confirmation ya entry yange, it is a 3 candle pattern. For example, tuina sell volume here. Mweno sell volume bwabanga nene candle bweti, njagala nfune rejection mweno candle like weak candle, then nfune momentum ayambuka wagulu. Tandiko breaking this. Bwe tuba atenga taking the liquidity is the best way. Ekyo kyenandi agadde before I take a trade. Eno strategy, eno pattern nga bwogiraba wanene. Ye pattern gyenjagala okufuna wanene. I think this is bwoba tolabanga ku video mweri egamba the best candlestick pattern for your entries. Eno ever omusumali guneno gunkolera njagala ndabe bullish candle, mfune bearish candle, weak bullish candle, then I get the bearish candle over a different candle, something like that. Then nja kumanya tuli likely breaking these lows okweyongera wansi. Sigenda taking sell ku such a buy ku candle ngeri very very bearish. If you take a sell candle ngekirira bwet tugeze n'ofuna candle bwet olwokuba gwe wataddemu order block, order yo ejja kuyita mbuyisi egende jagala tuuke waneeno rejecting ne bwe rejecting through this manga we can be taking out liquidity tuyinza okuba gwe tomanyi biki bagundi bye baagala ba market maker, so something like this. Chineno chenjagala wano ndabe weakness mu ba sellers, then nfune ba buyers gabaze mu katale. Singa nfuna ba buyers nga even this is a liquidity grab candle, jempita institutional candle, jempita anything, eyo ye best entry yange. Kati nja kulinda oba tukomawo oba kibingi byenyinza okutunuulira. Break of structure, nera change in character, ebyo bwebiti. So ekyo kyenje okulinda sigenda gamba mbu ngenda taking ano buying tekeyo ngende nebake. No, I don't, and I miss so many trades olwokuba ekyo nti ejja ne rejecting then nemala. Waneeno tulinawo structure level naye suubira nti tuyinza oku rejecting ano. However, bwolaba nga tu rejecting nga gwe kubanga anene eyinza okubeera nga area of interest ne kozesa that area okubanga tugenda ku retesting these highs. Like we can reject there up, here down, before tapping into this area netukomawo mweno area kufuna more volume to sell, then maybe netukola bweti. Ekyo kyensuubira ku Euro USD. Ngenda gezaako okuduplicating ebintu bineno mu ddakiika esigaddeyo entono kubanga mbabuulidde kiki kyenoonya mu fundamentals, mu structure, entry point. Ebyo bye bisatu ze twayise SSC. Sentiment egamba ki structure ne confirmation. So ndowooza mbinyonnyodde okusinziira ku kikyengira fundamentals, kiki kyenoonya, structure nnyonnyodde kiki otegedde kiki kyengenda okulaba ku higher time frame. Waneeno eno ye major area yaffe, our area of interest on a higher time frame, naye ku smaller time frame
tuli mu kwambuka making higher highs and higher lows, kitegeeza noonya buys wadde nga tu structure eri mu kukkirira, noonya buys tutuuse ku area of interest sandyagadde sellinga okweyongera wanene. So I'll be looking for buys on Euro USD singa tutuuka ano, singa tweyongera breakinga wansi then maybe nja kuba noonya, nkubuulidde ne wa nyinza onoonyeza sell. Singa tetapinga muno naye ne tujja ne tugezaako okwambuka, nyina kumala kulaba rejection mweno area here. Sigenda taking a trade yonna nga sifunye confirmation. Sometimes I take those impulse trades ne zinkubirayo. Discipline yange egezaako okulaba nga ninda kyenjagala, at least nkirinde nga kineno waneeno nkifune, then taking a trade. So if we try to reject this level before tapping into here, nja kuba nga nkola ki, noonya sell mweno. Naye singa tusooka ne, this is what I'll be looking. Naye singa tusooka ne tappinga waneeno, then I'll not be looking for sales here. Nja kuba noonya higher highs. Ne bwe tunajja waneeno tujja kuba tunoonya entry nungi to continue higher. So I will not sell here singa tusooka ne tappinga mweno level. Naye singa tetusooka kutappinga mweno level ne tutandika rejectinga, then I will be looking for sales mweno area, sina kindi mweno area. Bwentunuulira akatale kaagala kukola ki? Mu simplest form, tewetaaga kumakinga London open, Asian low, osobola okugamba nti okay, bwe tuba nga tujja waneeno maybe tuyinza okuba nga twagala taking this Asian high oba this okusinziira oba previous liquidity levels, like ng'olaba nti waliwo area of interest. Naye seetaaga biteeka ku chart kubanga ndaba unless ng'oli mu kusoma. Bw'oba osoma nga tonnabitegeera, then mark your charts, oteekewo break of structure, oteekewo order block, oteekewo liquidity, oteekewo biki. Yeah, you mark your chart. It is okay bw'oba nga tonnabitegeera bulungi, bikujjukize. Naye for me, I don't need ate n'okuba nti obwongo bwange butono okubikuraminga, kati nja mbitegeera butegeezi. So katugezeeko okwanguya nga bwe tumaze otegeera ebisinga. Simanyi bw'oba nga olina any comment, you can put up your comment mu chat. Anaye ono mukwano gwa Lukundo yazedda. Let me, okay. I watched this session of the best entry candles very after today's. For real, it is very interesting entry point. Ebale Musa Ankula Musiza, okay. Wandela Musa morning, okay. Mama Francis morning, Mubiru morning. Nawagambye njagala nnyo tumira abantu basemu abantu basemu bamwagala nnyo. Okay, guys, ndoza tutambulira mu bwe tuba tuli wamu typinga yes. Mba njagala nnyo okulaba nti tuli wamu sinava ku mulamwa. Bwabaawo any maybe anything you would love to hear, maybe any question osobola okitypinga mu chat, tetusobola kukwatagana mu njogera. So typing your question in the chat. Mba njagala mpiteyo nga nkola ki njiraba. Okay, katusooke ne tugambye tuli mu kutunuulira US dollar, katusooke ne dollar pairs eziri, dollar quotes. Tulabye Euro USD eri mu corrective move, even Australian dollar tuli mu corrective move, as previously twabadde tuli mu downtrend. Otunuulira gundi previously tubadde tukola downtrend, lower highs and lower lows.
For example, here, this is a high, H. Then this is a high, naye ng'eri lower than this. So eno ye lower H, lower high. Kati bw'otunuulira eno low, ye yaleeta eno high. Eno bwe twava wano eno ne tukola low, which is lower than this low, eno L. Kati eno lower low. Waliwo agamba bino mbimanyi abimalako obudde. So this is another lower high. Eno ye high eyaleeta eno low okubreaking eno structure. Then ne tujja ne twambuka. Nyina ensonga lwaki mbikola bwe nti kubanga sigenze nti eno yagira gundi, maybe eno ye gundi unmitigated order block biki, naye ngezaako kulaga how structure runs. Eno ye high, nejja ne to mitigating this volume, then ne tukkirira to make lower lows, something like that. Kati inoonya mweno before we broke this low, last area of interest yalichi oba last up closing candles ziri luddawa nti ziri mweno area. Kati eno ye area jenade ntunulide maybe eyinza okubanga tuli mu kwa approachinga kubanga tuli mu kwambuka nga bwolaba neno twayambuka naye we didn't break this high. If we broke, we just took liquidity. This was a liquidity grab, then to dropping. We didn't close above this area. Eno yellow, eno ya later the previous, eno ye high, ya later previous, previous low here. Now, bwe twayambuka abasinga balowooza tugenda kwambukira ddala kubanga we are breaking structure. Of course we broke structure ne tutandika okwambuka up to the area of interest, then ne tutandika okukola ki atokola lower lows. Bolaba ano kati eno, this is an internal structure, a small structure, small time frame, small time frame structure ejja ku kinene structure entuufu tuli mu kukkirira something like this. So kati eno ye last point we tulina okurejectingira. Lwaki nkola bwentyo nti newana eno essaawa zino eno tusemberedde points we tuyinza rejectingira, either kubanga twandigambye wano already twatuuse wano eno naye before we broke this structure to make a lower low. After taking out this liquidity, netujja netukkirira eno yellow here, eno we are producing eno high. So before taking out this low, eno waliwo closing candle. So this was a demand zone flipped into supply. Bolaba twajja ne tu rejectingira eno sigenda gena mugundi mweno order block back small time frame bogenda ku 1H oba ku 2H ojalaba candles nga zikuwa bulungi structure. Let me use 1H. Naye ndowooza kyengezaako kukola kitegeerekeka eri adde njagala okugira naye suubira nti nazimalayo zonna. Okay, tubadde tugamba this is where we had support. Means ogamba okay, we had liquidity here, we had support, then eno yonna yali demand zone. Eno buli eyajjanga aba buyers baali bangi waneno nga basuubira price egenda kweyongerayo, then netujja rejecting. We failed to make a higher than this, and we made a lower high.
net rejecting olaba sell volume here regardless of amawulire agaaliyo simanyi gaali mawulire ki net selling net komawo net failing then netujja netu breaking this area eno ye yali last area of interest oba last low last point of return eyavaako wetwa breaking then netwambuka netu retesting oba netukola pullback okweyongera wansi kati mweno area waneno we wali last buying volume eyasembayo buyers okubeera mu katale yeno waneno kande eri waneno ku smaller time frame F4H we wali so ngenda kuba ntunuulidde nnyo eno volume eno kando ndozo olaba buyers abali wano we twava ne tulyoka tuserengeta buyers bali waneno ngenda kuba ntunuulidde nnyo wano we can look at this naye bwe tutandika rejecting asigamba nti wano we tulina okuseeringira ne tukkirira naye ngenda tunuulira price yeeyise etya ng'etuuse waneeno njagala ndabe something like this mweno area njagala nfune rejection like this fune weak bullish candle fune bearish candle somewhere here then ndyoke ndabe nga nkola ki nga price ekkirira waneeno bwejja tulina other levels ez'enjawulo naye eno yonna area okuva ano mpaka aneeno we can reject from there sigamba point emu there are different points nyinza ogamba waneeno ku 7200 as a psychological level kuba wagenda kubeerawo bangi abagamba tuseeringiraawo ku 7200 waliwo abagenda ogamba ku 400 724 biki like that waliwo abagenda ogamba mu order block so anyway yawenafuna rejection mweno area then after rejection mweyo area njagala ndabe nti we tubadde to accumulate to distributing. For example, we are seeing distribution making higher highs but volume returns okendera making higher highs structure weight high volume now tulaba volume dying off. This is quite of this is distribution. Baseras bamanyi price egenda kukka kati ebintu bali mu bigaba distribution kyekitegeeza bali mu gaba bintu so we are likely to see something like this kati singa tukomawo kubanga we are making higher highs nga bolaba neno higher high eno ye high yaleese no high eno ye low yaleese no high. Technically we have not broken structure yet kubanga tewaliwo until we break this low we have not yet made a low. Until we break this high we have not yet made a low. Kati until we break this low awomanya nti to break in the structure kati tuna breaking eno low technically tukyali bullish so mweyo sense nkyalinzeeko oba nandibadde ninda nendaba can we kubanga price is kyasobola reactingira wanini so we are mitigating coming back into this order block maybe to come into this kati kineno kyetuyita distribution we are distributing over price eri mu distributing and making higher lows and higher highs waneno tuli mu consolidation because we have not broken this high and we have not broken this low kati ekomyewo to make another high tuyinza obutatapinga mweno our area of interest naye netukomawo nera netudistributinga then netulyoka tuyita mweno liquidity then okulaba nga tukolaki tutandika breaking a structure kati okugira njagala ndabe structure ngeri broken through zineno distribution level something like this nga naye tumaze otuuka mu area of interest saagala tu breaking structure nga tetunatuuka mu area of interest njagala tumala oituuka mu area of interest somewhere like tutapinge tugambye tujje ole another higher than this then tukomewo mu area yonna gye tunaaba last over down closing candle then tuuke waneeno something like this then tujje
kati eno bwe tu breaking this high eno yegenda okubeera low esembayo our last point of interest. So njagala tugiyitemu bwe wabawo liquidity oba we first bring bachita bati like balete liquidity here, like they can distribute, bring some liquidity here. So okufuna like okulaga rejection one, something like this, then tuyitemu eno liquidity, then nja kuba nonya making lower highs. Jukira lali tubadde tukola higher highs, kati making lower highs, breaking structure, then tukomeo mweno area sina chindi mweno retesting anene, then I will be looking for sales. Ekyo kyengenda okubanga nonya. So currently mu Australian dollar eraga nti we are now trying to distribute price returns of distributing a low volume according to the highs it is making. Techafuna these pumps, techafuna clear structure nga bolaba anene. So kati we tuba tuze jagala to distributing more, then to breaking a structure, reacting from this, then nonye entry yange. Ekyo kyenandyagadde okulaba as we approach this. Sijja kulowooza nti tugenda reacting rano to go lower, nandyagadde tumale otuuka. Jjukira ne dollar tenatuuka ku area of interest, tenatuuka ku resistance dollar. So njagala tenatuuka njagala etuuke ku njagala strength ku dollar, then to dropping it oba to breaking out byonna ekiriwo ku dollar. Dollar eri ku support, sorry. Njagala efune support, efune amaanyi, esooke ekole retest, then tulyoke tukkirire. Anti ebintu njogera bingi, ebimu ne bimbula nembyerabira. Okay guys, temuvaako, tubeere ffenna tugezeeko okulaba nga tutambulira wamu. Ndowooza ne New Zealand dollar naye kyeriko kyekimu, we are distributing byonna, kubanga here you look at only one pair nekuwa ki ekigenda maaso. New Zealand, Australian dollar, US dollar eri ku the same thing. Tubadde tukola lower lows. Sawa zineno we are approaching areas of interest here. Waneno we are breaking as we are making higher highs. Ne to breaking a structure somewhere here. Ati kyenandyagadde okulaba mweno area nga tutandika tukomawo waneno mu area of interest. Simanyi oba twatuuseewo waneno we tutannaba ku mitigatinga. Australian dollar already yatuuseewo. New Zealand dollar yatuuse dda mweno area. So kineno kinjagala tubadde, this is the distribution. Ndowooza olabira ddala price it was distributing to ngejjange ekola higher highs, breaking structure now. Of course kubanga we had this low, we are producing this high. Now to break things out, if we can break even lower, kati njagala tukomewo mweno area wali last up closing candle. Mweno area after breaking structure, tulaba to breaking the structure. So after breaking out here, tubadde tukola distribution, making higher highs, but on the smaller, with the volume nga mutono nnyo. Tukola higher highs, something like this, ne volume netandika dying out. Byayinza okiyita gundi, stop loss, simanya head and shoulder, which is okay. Broken structure, breakout ku support. Binene ebintu byebimu gwe okusinziira ku kyoyagala. Tutuuse mu area of interest, tubadde ne support level which is broken now. Oyinza kuŋŋamba nti bwenfuna oyinza okugamba bwoti okusinziira what trend line yafunye entry gwabadde anoonya order block, kubanga order block tekoze kubanga already tubadde tuuse mu area of interest. This order block will not work.
eno eyinza okukola kubanga tulina area of interest wanene. Kyekyo kyengezaako kugamba. So if you entered here, nandigambye you're taking profits kweno area, mweno area, kubanga tuli likely okureactingirawo okukola ki, okweyongera wansi. Kati omuntu ayagala long term kubanga tutunuulira wiiki byeyinza okukola, then nsuubira nti tuyinza okureactingira waneeno after rejecting here, oba tuyinza no breaking out netuddamu netufuna correction mweno area, something like that, or correcting all this imbalance mu chart. That is New Zealand dollar, US dollar. So tutandise okulaba nga dollar eyinza otandika okufuna strength. So mweyo process gezaako okwetegereza ba guys. Simanyi pairs zonna oba nazimalayo, kangezeeko tunuulira US dollar ndowooza yokka, naye ndowooza kati tutegedde ki ekyokulaba. Nyinza okutunuulira ku New Zealand card ndowooza. Okay, kamale US dollar then tulabe bw'oba olina pair eri specific gy'otunuulira. US dollar, Japanese yen, US dollar, Japanese yen sirabawo nnyo gundi eri mu makkati. Nandyagadde nga neera bwe tubadde twogera, eno ye high eya creating eno low, unless nga tu breakinze waneeno. Kati major tuli mu makati, tuli mu mid of the range. So nandyagadde nnyo tukomewo wano wansi okujja okuretestinga this, taking out this waneeno, oyinza ogamba nti twareactingira waneeno, naye njagala nnyo area before breaking the low, area gye tureactingiramu oba okuretestinga before breaking the low, kubanga yebeera last demand zone flipped into supply. So if we come back here, then netwambuka, oba singa tugezaako okwambuka, then netukola gundi before here, I will look for buys. For buys to this level. Kati ngenda ku nandigambye ezo zebbiri. Eno egenda tuwa entry to break below, oba oyinza okugamba oyinza onoonya entry waneeno okubreakinga below, naye nga nandyagadde nnyo tukomewo mweno area. Engeri gye tuli mu kudropinga, gye tuli mu kukkirira, eno ndowooza nagiteekawo kubanga twali twambuka, ne ndowooza nti maybe we can, manyize neeno olumu nzikolako gundi nga ndyeyo. So ndowooza nti tuyinza okurejectingira waneeno, naye engeri gye twadropinze, maybe we could look for a correction into this imbalance. Simanyi oba chart erabika bulungi. Nandibadde noonya correction mweno imbalance, then nenoonya entry. Ndi ku 1H, naye nga we rejected here kweno demand zone, supply zone, yeah. Twava netudropinga, making lower lows here. So maybe nyinza okunoonya entry waneeno, tuyinza okuddamu neturetestinga mweno area okunoonya more sales to make a lower low ku pound yen. So naye for now I think dollar is stronger than the yen, singa tugezaako okulaba nga tugira n'amawulire we ganajja nga gafavoringa dollar. Tujja kulaba gabanga amawulire ge gagenda driving prices to your direction. Bwaba tewali mawulire, bwaba tewali gundi, ogenda kubeera mu kwagama yono. Simanyi oba gye kiri ekyo, naye nakiwulirako ku mukasambidde. So US Canadian dollar is very, very weak. Why is it weak? Canadian dollar etambulira nnyo ku mafuta, ku crude oil. If you look at crude oil, WTI, waliwo be nalabye aba trading crude oil, New York. Or futures. Okay, let
let me use this. Simanyi simu trading anganako, simanyi na chart kigenyinza kukozesa nnungi. Eno ye chart ya oil ya mafuta. The futures tulaba crude oil is dropping for H. Yeah. Okuva we ya topping previously ndoza waneno ku dollar nga 13. Esawa zineno crude oil alimu ku dropping price. Tulaba tuli mu downtrend. Ate gundi Canadian dollar correlating anyo ne US, ne oil. Sina choka Canadian dollar ebadde eri very weak fundamentally. Erimu ku increasing interest rates na luno tulabye egenda kugira CPI numbers bad gundi. So generally yabadde egira naye kati botunulira gundi structure eri bullish nagezezaako markinga anti maybe if we ye last sell gundi volume waneno wetwava ne to breaking this structure ne tuva ne tugambuka ne to breaking this high to make a new high. Kati generally twinzo gamba nti bwetubanga tetuna breaking waneno sina chindi in general form bwetuba tetuna breaking aneno tetuna genda low, like kubanga we had this low, eno low ye are producing eno high, then eno low ye are producing eno high. Kubanga these are equal highs since chitwala nti eno ye are producing eno high, like we had this low producing this high, then we had a correction, eno low ye are producing eno structural high. Kati bwe tukomawo tuyinza okukola bwetti a double bottom okola a higher high. Kati mweno yona area here ewali any demand zone tuyinza okukola ki okufunawo rejection ne twambuka waggulu. So far mweno neno wetwava this is our US dollar Canadian dollar wano wetwava okubreakinga structure okweyongerayo, then nsuubira nti maybe that structure eriwo tuli waneno, then this is the internal structure. Bino ebintu ebiba bikutawaanya gezaako okugira naye waneno wetwaje volume okubreakinga eno resistance support yabadde waneno which is the demand ne tukkirira wansi. Kati bwe tuba tukomawo maybe we can reject here kuba tetuna tappinga mu area of interest taking out liquid tubadde tujja to creating the liquidity here. Ensonga mba nebuuza lwaki tejja ku tappinga into area eno kuba yali structural high resistance area waneno which was very key, you know. So bwetubanga lwaki tetutapinze muneno okweyongera waggulu, as long as tetuna breaking this high I think tukyasobola okujja ne tweyongerayo waggulu bwe tuba bakweyongerayo oba okujjira ddala mu zino deeper pullbacks okweyongera waggulu. Ekyo kyenyinza okutunuulira wiiki. So nandigambye tubeere bw'obanga otradinga US dollar Canadian dollar, yeah, look for buys if we come back below to the 1.26 psychological level, 1.26 00, then bwetuba oba mweno 1.27 something like that, 27 eno yonna area, yeah, 27 mwezo areas maybe sobola okukola ki okureactingira mweno zone sobola reactinga for a new high. Bwe tuba tetunatappinga mu nkyanoonya sales, bwe tunamala tappinga no, because this is our higher time frame objective. Naye bwe tuba tetunaba essaawa zino tuli mu kwambuka, you could take this head and shoulder
bagamba nti ebyo tebikola bikola bw'oba omanyi ky'onoonya. This is a retail head and shoulder. By the way, the city institutional trader and the retail trader, we had this head and shoulder ne kirida. Toyinza kuŋŋamba nti waneeno kuba abo unless we were looking for 3,000 pips over 200 over chi. We broke this structure here. This is a head shoulder pattern. Go to know that this is a shoulder, this is a head, another shoulder, broke out with a good breakout candle, retest, then no taking your trade. Nebo targeting this low already obera wamaze okulyachi ku sente pips wezili eziwerawo obala okuva kale tubale breakout candle anene ye 60 pips 70 pips zili wanene almost 100 pips. So toyinza kuŋŋamba mbu tebikola oba this thing as long as omanyi kyonoonya oba okimanyi ng'oki-identify nze kikole kinewano. It is the same. We had a resistance. Let me use the resistance, not even the head and shoulder. We had resistance here, broke out, then nononya entry yo, which is a very, very beautiful breakout. Bobo gamba head and shoulder, as long as we don't break this low, this right shoulder still works. Tufunye rejection, tufunye entry here with the weak bearish candle, bullish candle, break of structure, break of the high to make a new high, then yoba osubira tugenze mpaka eno waggulu. Gwe kiki kyonoonya kijagira cleaning candles here. Buli kimu kikola bw'oba ng'olinakyo omanyi kyonoonya. We had a resistance here. Sigenze neri. Breakout ennungi. Breakout eze ofunye candle, you enter here, oba oyinza okugamba nti the rejection, you enter here, already omaze okukola pips zo z'okoze. So know what you're looking for. These are already 40 pips. Zineno bw'oba okozesa 0.1, those are emitwalo 10 kale tubale 12. Emitwalo 12 omaze ogikola. Ne bw'oba oyina $2 ng'okozesa 0.1, bw'oba oyina $10 ng'okozesa 0.05. Meaning you were risking tubale waneeno about 14. Kale tubale 15 pips. You're risking about 15 pips. Simanyi na gundi zineno kati 15. Ndaba gundi nene move nene naye construct bupips bwa baby. Simanyi aba trading zino pay abakikola batya. Wanga 17-20 pips. Yeah, then we can nze kyenyinza okulinda waneeno kutuuka kweno area for a rejection for a continuation kuba tukola gundi weekly gundi. This is what I'm looking for. Banayi nampulira njabisi oba oyinayo pair gy'owandyagadde kozi gold kantunuulire gold badde nyina pairs nyingi naye sijasobola ziyitamu njabisi naye kirungi nti tumanyi kiki kye tunoonya. Okay. Gold nga bwe tugambye dola eri mu yatuuse ku area of interest. Gold tubadde tuli mu kwambuka previously twagamba tuli likely this is the high nga bw'olaba waneeno eno ye high eya producing zeno low gye tubadde wansi. So waneeno we twava, let me first look for look 1H. Let me go to 4H. Yeah. Bw'otunuulira gold tubadde tujja eno yellow waneeno we twali tufunye a bit of big resistance
resistance here. Twaina resistance ya maanyi waneno. I mean support. Yes, kyajukira na bintu. Bwotunuulira waneno. Twainawo a bit touches nga meka. Waneno twaina this. Here. Waliwo so much liquidity here. But buyers bali banji waneno. Tiwe twa breaking aneno. Netujja netufuna support netwambuka okola new high. Then we twatandika okola counter trend netutandika breaking previous lows netandika okukirira wansi. We got support from this previous line oba previous low. Kati eno area yali nkulu nnyo waneno. Eno area yabadde nkulu nnyo eno. Kati waneno wawe twava okugibreaking and ozolaba sell volume ali waneno wamanyi twava ne tu breaking. Kati eno area sell volume twamujja waneno kweno kando. This is the last buying volume. Ba buyers bali wano then basela. Kati basellers banji bagamba asigenda tunda gold wange below this level. Kitegeeza bagenda ku accumulating orders nyingi waneno. Yeyo nti egenda flipping into supply. Ene badde demand nti waneno wabaddewo ba buyers. Kati ba sellers we balaba nti ba buyers nga banji. I mean ba buyers babadde batono kati waliwo abakola panic sell. Netukkirira ddala wansi mpaka okutuuka ku 1,600. 1,600 ndowooza twasemba kubeerayo obaddi ndowooza mu 2020 awo bwe wati oba mu 2021 ng'atandika mu 1,600 before making equal highs. So kati waneno we twavudde netandika okukola ki o breaking a structure, small structure oba internal structure, breaking these highs. Twavudde waneno eno ye high eyavaako kola eno, then netukola equal highs almost, netukola low. Kati eno high oba oyinza okugamba kale eno yebadde ekolanga eno high eno low. Kuba wano we twava netukkirira. Kati olw'okuba tewaliwo major candle, I took this. So this is the break of structure. Yoyinza bw'oba tobimanyi oba nga wakayiga, then eno ye yandibadde boost yo oba gwe bikunyumira stroke break of market structure. Anyibu neno abantu bo banyumira. Which is okay. Okiraba nti luli tubadde eno ye high naye eno counter trend trade oba counter trend structure, small structure ejja ku major structure level. Volume bali mugiyita kujja waneno. Bwe tuba tu breaking ze wano tuyinza kujja eno waggulu. Neera olaba bwe twazze ne tappinga muneno twazze nga tukola distribution here, twatuuse waneno, so many people sold here, wabaddewo center awo, then netukola new high, taking out this, reacting from the order block. Byonna bigenda tambula nga bw'obiraba. Last sell candle we rejected ku higher time frame, osobola ogenda ku smaller time frame ejalaba nga neno waliwo gundi volume naye eno candle we twa reacting then tukola new high, so we reacted from here, then netukola new high higher than this, kati netu breaking. Generally bwe tuba tetuna breaking eno low eno gold ekyasobola reacting ne breaking higher ku levels endala eri wadde olaba twa reacting de wano naye tekigigana kweyongera waggulu. Kati maybe osobola ogamba nti we tu breaking waneeno, taking out this liquidity, if I trade gold kuba tugize this is the high, so far we have not yet made another high. We are making lower highs, but we have not yet also made lower lows. Singa tu breaking waneeno, maybe netujja netu reacting waneeno, twandibadde tukola new high. Naye singa tu failinga
netujja netulaga weakness mweno area somewhere here, then nyinza okukola sell to this area kweno order block eno kyenyinza okukola kubanga ezisigaddewo this order block then nezitanabeera tapped into oba mitigated oba kyonna kyoyagala okituuma ze batanattukoonamu naye already twatapinze mu our area of interest, so nsuubira olaba volume bwagenda ng'akendeera. This is what we call distribution. Omuntu amanyi nti ebintu bigenda kugwa bbeeyi kati aba ayagala abitunde ng'akola ki ajja kuseera kubanga ye ajja tunda ayagala atunde ku price ey'amaanyi. So ba market makers they want to sell at a higher price kati gwona ogenda oyingira okufuna confirmation ng'already akoze eki kati waneeno ba breakout traders we bagira nti bwe nfuna kande breaking out here ngenda kuba nnyingira. Toyinza kuŋŋamba nti support tosobola kufuna aneeno trade on this because we have a major support level. Just ngenda kulinda good breakout candle, a continuation. So nandyagadde nfune a good breakout etamenya mateeka naye eno breakout togisuubira nti egenda tuuka nesobola naye eri likely okutuuka ku the next resistance, something like this. Kati gwe bw'ofunayo z'ofunye oba 10 oba 30 oba meka, take some profits kubanga eno eri likely okukomawo okukola ki. Kati ebyembi nti abasinga twagala ekkirire lumu ng'ate ekyayina byeyagala eno waggulu, ekyayina okukomawo eno waggulu. Kati bw'onoobeera mwoli obadde okozeeyo $3 ne bazikuba ate togira n'ogaha annaye musajja yagambira ddala tebikola. Naye bw'oba omanyi nti this is what I want, girinde breaking out, you get an entry after retest, break out, take profit, wait for another entry, a retest oba biki, then for a continuation down. This is what I would look for. Pound inayo amawulire which I think gagenda kubeera positive, strong, so sobola otunuulira ku pound pairs nga bwe twogedde waneeno. Gezaako nnoonya markinga either support levels zo bw'oba trading support and resistance. Manya nti if you get a breakout on support we could have a pullback. To trading bu trading stop loss no. Guys, ndowooza leero tugenda komaawo ku chat andabe abalinayo. Okay, sajja takkiriza naye simanyi bweyinza mubbaninga. Remove okay guys, okay, put user in timeout. Simanyi oba binaakola kuba naye sibimanyi bineeno. Okay, ndowooza tugambye. Thanks mukulu Peter, webale kusigalako. Morning Charles Juko, morning. Already tumaliza God kyeyeekola. God ndowooza kyekyo tewaliwo nnyo kyamaanyi. It's normal to get exhausted. Thanks for the tips. Yeah, thank you. Yeah, banaye siraba ayinayo kyabuuza kyanjawulo. Bw'oba oyina pair gye wandyagadde specifically tutunuulireko, nandigambye tukole ki tugyogereko. So ndowooza olaba areas of interest bwe zikola. Yeah, bw'obanga wafunye entry mweno area, nandigambye this is high time frame. Sometimes I go even now ngenda ne ku 1 minute. I go to 1 minute, I can go to 5 minutes. Ningamba kiki kye nnoonya. Because, for example, here, we tapped into the area of interest. Kati nandyagadde
eno kande eno tegenda kunkolera eno kubanga it is the sponsoring candle tegenda kunkolera ngenda kufuna kande yavaako breaking eno low yeriwa smaller time frame bineno byetaaga kati ku higher time frame manyi kyenoonya manyi ku smaller time frame kyenoonya so kati genda nga ntunuulira waneeni simple natandise okawulira oba akaba URA. This is the order block. Njagala tukomewo either waneeno you would have got a trade. Tuze tanso distributing. Njagala break of the structure. Let me show you how. Neku 15 minutes. I could go even to 5 minutes. Nenonya the same thing. Already manyinti to break inze. Sigenda nonyeza neno kati bwe tuba tukomawo waggulu after breaking the lows. Ngenda nonya entry smaller time frame not ku 4H not ekyo kikuwa good risk reward. For example eno yellow eyavuddeko eno high. These high candles matter wanga eno yeyasembyeyo okukola ki okukola up closing with the body waggulu weno high. So eno yellow eyavuddeko wanene. So I'll wait for either breakout here, a retest. Sigenda olumu I wait for this, but if I get a rejection ku area of interest, for example here, ngenda kuyingira. You don't need to enter from here, but if you get an entry, it is okay. Nayenze eno kande eno sigiyingirira kene. As I mean this green candle kubanga eno eri very very bullish eno. Yagala nfune weak bullish candle. So either I would wait for a breakout kweno structure. Waliwo eno structure. If I don't get a candle after breakout, a retest, continuation, I get my entry here. Kweno pin bar, I could take this trade here. Singa mba sifunyeyo entry, nera wakyaliwo entries ezenjawulo zensobola okufuna. Nyinda breakout here. Bwefuna breakout oyo, ninda pullback. Then I wait for candles to form to show that there is weakness in buyers. This structure. After a breakout. So, mfunye breakout, let me say here. Then, nemfuna pullback. Ninda candles neno zindagenti there is weakness. Kuwange nebadde gundi. Neja, if I enter here, chechimu yo echikulu kufuna gundi, si kufuna move yonna. Naye kufuna good entry with a good risk reward. Singa kubanga neno tubadde generally tubadde tukola higher highs. I mean higher lows. This is a low, this is a higher low, this is a next higher low, and we are making higher highs mweno structure. Bwengenda ku smaller time frame when egenda kubeera structure number. Kati if we start breaking this low, kitegeeza chances nyingi ez'okuba ate nga bw'ogattako volume nti tumaze otappinga mu area of interest. Ekyo kyekisooka. Then we are breaking structural lows. Kyekyokubiri. Ekyokulala tulaze weakness mu buyers. Then I could take a trade. Eno trade ne bw'ogitakinga nera teweetaaga kufuna kukwata pipu emu oba bbiri oba ttaano oba 10 as long as your entry is good for you, your risk reward is good. For example, if I take ne bwe ngamba nti kanteeke wanene waggulu. I'm looking for a retest to these levels low here mweno area. I'm expecting price to go lower than this level. Naye ne bwemba sinaba kufuna eyo trade, it's already waneno ndi mu andabe 1 to 4 setaga 1 to
100 to 600 waliwo omusajja gwe nalaba yakwata trade emu 1 to 600 tojja zifuna ezo buli lunaku bwe binaaba bize kijja kuba kimu mu mwezi mu mwaka. This is a good trade. Setaaga gifunira waneeno, but your entry, have you got kuba waneeno sifunye entry naye ngifunidde waneeno, my gundi eri waneeno. Then you enter from here. Bw'oba togifunidde awo, you can enter from here neera n'ofuna as long as you get what you want. As long as you get what you want. Teweetaaga move yonna kugifuna gwe wawo ofunidde. Tufunye breakout waneeno consolidation, then noyingira ku candle ekola ki? You expect this is already 50 pips. Bw'ogamba omuntu nti noonya 50 pips, just noonya trade emu okole kiringa edda bwe twalinga mu kapapula nga bagamba emitwalo 10 gijo noonya tiimu ezinaakuba ng'owamaaniyo nga bamukuba nnya. Omuwa wini ne over nga over ga ekise kimaaniyo kyankubiza kyebulaze naliisi. So this is gwe kikulu kumanya kikyo yagala. If you're trading 3-bar pattern tukoze pullback noonya eno bwe breaking you enter enter on the 3-bar pattern. Oli wadde mbogamba nti taking 10 pips. Oli wadde mbe kyengezaako gamba look for your strategy. If you want breakouts, pullback, retest, then you look for that. I can go even to 5 minutes. I can go to 1 minute. Sigamba nti I cannot. Naye ekikulu kumanya kiki kyonoonya. Ne ku 1 minute ogenda kufuna good entries. Ne ku ki naye ekisooka, are you comfortable with the structure? Toyinza kuŋŋamba tomanyi structure ya 4H ogenda gimanyira ku gundi. Kubanga ogenda funa zi break of structure nyingi. Ogenda funa zi gundi ez'enjawulo. So, you could look for anything bw'oba omanyi kyonoonya. Here olaba neeno ku 1 minute had this support level breakout, ninda pull back into the last break, gund setaaga kwata stop loss ya gundi meka ekigira nti stop loss eriwo butatwala sente nyingi z'otayagala. Kyekisooka. N'ekirala kuyamba kubanga bw'oba toyagala kutwalako $10 okole $10 kati. So this is a 1 minute chart. 1 minute chart means ogamba this was the high mu area of interest here. This was the high. Eno high ye yakoze eno low waneeno. Eno low after breaking of structure means ogamba nti kale eno naye we take this high, this is the low, netukomawo mweno area here back into this area, netutappinga taking out liquidity gwe twade tulese, netudroppinga. You could have got this entry naye nze waneeno sigitakingiramu kubanga tukyali mu area of interest tukyasobola okweyongerayo. However, we broke out of this last area eno ye yabadde last area of interest. Bwe tumala ogibreakinga, then ngenda noonya last buying candle, which is this. On the small time frame neera candle weeri. Then setaaga kuteekamu order ebweti. Ngenda kulinda kubanga kati confluence ezeninda teziringa ku za high time frame. Then I can use neera candle yange yino structure weeri waneeno. To break nze tukomyewo eno candle yesembyeyo ne tujja kati waneeno wenjagala okulaba mweno candle. I can duplicate this, the same thing. Bwe bw'oba toyagala pips 10 ku gold unless nga tomanyi gold kiki kyakola. Yuno eno ye candle esembye yeetapinze muneeno. Mba njagala tukomewo kati eno candle eno olaba we had a bullish candle ne rejecting another bullish candle, failure to break this candle kitegeeza weakness mu buyers. We had a bullish candle here. Ne failing closing above,
even ne rejecting mweno order block eno. Then eno nejja negezaako ne failing of closing above this, kitegeeza more weakness. Eno nekomawo nayo neyolemererwa closing above this, even to close above this. Kati if I get a candle which breaks the low, ne bwemba singiridde kweno nenyingirira kweneddako, era nsigala nfuna risk reward entuufu. So okukwata gundi si kikulu, naye okumanya kikyonoonya. Ne bwemba nyingiridde wano neŋŋamba gundi yankangiteeke wano, kubanga price ekyasobola okudda wano eno. Ekikulu kya gundi structure ekyasobola okukomawo mpakawo, price ekyasobola okudda wano eno neyambuka mpaka mweno area. As long as we don't break this high, tukyasobola okujja wano eno ne tugira. Kati gwe stop yo bw'ogiteeka too near to area wozanyira nadingira nyina video gye nalaye. Sijja example eyinza obutakola bulungi, naye toilet simanye example gye nyinza kugira, naye teekawo gate togiteera ddala, garage togiteera ddala ku gate. Gate yeneeggulira wateekawo gundi. These are only 3 pips. Zineno ziri 3 pips. It's okay if it goes in your direction, it's okay. Naye what if it comes back? Wa weegenda ozannyira? These are 3 pips on gold, which is okay. This is 1 to 13, the same risk. 1 to 13, which is very good. Trade yemu bomazo yita challenge. Trade yemu ngate tokutte na move yonna. Trade yemu bomazo kufuna okuyita challenge. On 50 pips ngo riskinze 3 pips. Obomazo yita challenge yonna oba yaki. 1 to oba FTM oba ni 1 to 13. Naye togenda kufuna zino zonna gundi. Togenda kufuna chances olumu ejja kukomawo. Kati why don't you put nere nesigala 1 to 7 nungi? Imagine if you can get these 2 trades. So kyembadde ngezaako gamba nti sooka omanye kyonoonya ku high time frame. Binene ebyokwata these nera zineno ziri 6 pips. For me, I don't go below 10 pips. Naddala ku gold. If it is more than, less than 10, I at least take 10 pips. So this is how I would take this trade. Nere sigala 1 to 4 is a good risk. If you get this one trade, nofuna 1 to 4. Nere obo singa banchi. You imagine abasajja hedge funds, they are looking for only 15% in a year. A year. Kati if you can get a 4% on one trade, nebo zikola zineno trades nnyo redo ina 16% mu mwezi. Ozikola bweziti hedge funds zikunoonya. Bakunoonya bakuwe capital wa billioni za sente okole kinene. Can you do it? No. Lwaki si buli omu si mugaga. So tuleme kulowooza nti okay guys, hope that worked for you, for us, for everyone. Yeah, we shall try to ngenda gezaako ku simplify nga binene osobola obikola. A structure egenda sigala nga continuing. Structure egenda sigala nga continuing. We made a low here, coming back into this area, rejecting, then osobola okulinda breakout waneeno, rejecting aneeno. Bw'oba tofunye entry, waliwo candles ezigenda okulaga weakness, you could enter. Nero osobola okufuna eno yokka kano ka trade. If you can take this trade, tugeze waneeno as a sell, ng'omanyi gwe kyonoonya nti ndi mu kuseeringa kubanga akatale ka dropping. Tugeze eno 4 pips, 5 pips, 8 pips. Ne bw'oba onoonya 1 to 1, already this is 1 to 2. Already zineno 18 pips, 1 to 2. Eno trade nungi ng'ofunye waneeno nti tuze tukomyewo waneeno, tofunye entry, breakout, retest, tofunye entry, nfunye rejection waneeno mu rejection area. Waliwo be nalaba abakozesa seconds.
They are trading on seconds. Because 15 seconds. So anything can work as long as you know. A no last order block, you could take it here. Nero sigalo kuna trade enungi here. Tugeze, these are kale kangambe 10 pips. So if I'm looking for 10 pips, nera nsigala nchakola sente. I'm looking for 10 pips, 1 to 1. This is 1 to 2. Bwingama nti nonye 1 to 1 already navudde dda mu katale. In fact nafunye dda 15 pips. Kweno kubanga tuze wamu, this is a supply zone. Olwokuba ebadde demand zone waneno wabaddewo volume buyers bangi. Tuze tapinzeemu, tuze tutekinze out liquidity, to rejectinze, njagala nfune sellers mu katale, I enter, then maze okufuna 15 pips zange 1 to 1.5. Bwemanga ngambye nti kale teyina ku breakinga waneeno saagala kugira neera nsigala nfuna 1 to 2. Guys, you can trade this, you can make it. See you maybe inshallah tomorrow, any day mukama kyonna kyanaaba atuwadde tujja kuba tukwatagana. Let me see the chat. Leave a like bw'oba kwokyaliko ng'okyagize typing akasembayo tulage nti okyaliko. Tusiibule white black. Martin agambye nti white and black is good. Simanyi oba eno gye tubaddeko yeri better. Be taking some water as you present leero Monday nasiibye. Again Eurusd dayoke mabega ogirabe. Eurusd nga bwe nagiyigize. Typing, thanks Mr. Bashi for the presentation. Angelic Florence, thanks so much. Mukulu Idris. Okay, ndoza bwe tuba tetuyinaawo typing nga bwe tusiibula baako kyo typing bw'obanga osembyeyo naffe ng'osazeewo okumalako kitukolera amakulu okusiibula ku bantu. Just say hi, good night, good morning, Mama Francis. Thanks, thank you. Yeah, those are guys. Tugenda koma waneeno for today. Kansubire nti kikaze amakulu.